On the 9th of November 2019, Prophet Emmanuel D. Peter gave a prophetic message during the AVMOAN Saturday service. He said, because man has become so disobedient, God is angry at the whole world for that. Therefore, serious catastrophe will fall on earth, and he will only stop when man changes his ways. And true to his word, most countries are submerged in water. Floods in France, landslides and floods in Italy, Democratic Republic of Congo, Kenya, South Africa, Madagascar, the Philippines, and many more. And this is what he said in his prophecy. Kuna kuchikanga ndi chizolowezi ziko lapasi limakhala choncho ndimeza khalire yathokoza kwambiri ndikuona mvula yononga ya mphepo yosakhala bwino maiko umene mvula sigwa ndikuona kupangidwa mavuto hapa ndilale opya kwambiri ndikuona dzanja la Yehova litalowa mnyanja zosiyana dzanja la Yehova litalowa mnyanja koma muli madzi oneka ngati agodi kuchoka mwamba ndi kutsika kulowa madzi ndi madzi ndikuyamba kuwira kutakasidwa ndikupanga ngati chimpira chachikulu ndikuyamba kuyenda mphepo yonongesesa kwambiri imene khale kuno ndinafotokoza za mphepo zimene zaononga kale ku America ndikuti mbale izi zikubwera so ndizinaso zikola pansi ndikupemphe usamire kwa Mungu chifukwa cha mkwiyo umene wakula mphepo imene yononga maiko osiyana mvula imene yononga maiko osiyana pakhala mvula koma ya mphepo ichuluka koma maiko China, USA, India, Japan, Indonesia, South Africa, Mozambique ndi maiko ochuluka mawe wako yemwe tiyembekezere katundu kuonongeka ochuluka ndikuona zambiri zikuonongeka katundu magalimoti nyumba zikuonongeka makampani akuonongeka ndikuona mphepo imeneyi ikuyamba ngati kuno kuchinama kuyenda ukafika pa thondo yazima sikuoneka kumene ili koma katundu aonongeka opya kwambiri sone yapita kuti zimene ndikuona pasogolo wathu ndinenese kuti mavuto wa ndi Mulungu wakwiya ndizikola pansi akuti munthu watayika sakumvera akuti tikwenera kumsaka tikwenera kumfunafuna chifukwa cha mavuto ndiye Mulungu anduza kuti zimene ndafotokozazi ndisanafotokoze china chilichonse zimene anawapasa amalira azifotokozere amalira. Amen. Mena mafotokoza prophet mu ineyo zinandichitisa mantha chifukwa cha nkhani kumene nanenso ndinachokera nayo. Amen. Linali pa 31 October ndili kunyumba mama kuti ndizibwera kunoko ndapezeka kunena kuti ndinadzaona ma floods kapena kuti madzi osefukira akulowa mu mpanda wa nyumba nde koma pamene amalowerapo ndi mmene kunali sikuti pali pafupi ndi mtsinje kapena nyanja ayi nde kenakona zada Mulungu achimalizisa chimene fana ngondonisa pepo nkuchisiya nde nada Mulungu yekha achimalizitsa ndinadzafika kunoko ndinabwera kutsogolo kukapembedzera ndafika kutsogolo kanduza kuti ndinakuza chani mesa kunali moto panopa nde kubwera madzi kubwera ma floods nde manja angawa ndinawatambasula chonchi
Nde napezeka kuti m'manja mwangamo mathira madzi matuluka madzi onse ndikutanthauza saizi ya tapu, ndikutanthauza kuti matuluka nyanja m'manja mwangamo. Nde nyanja ita izimatuluka m'manja mwanga ndimathiranso mu nyanja ina. Ndanandiuza kunena kuti madzi amene ukuthira mu nyanjawo ndamatapangise madziwa kuti asefukire. Mu nyanja zimenezizi ndananditchulira Indian Ocean, ananditchulira Atlantic Ocean. Ndanandiuza kunena kuti utenge manja ako uwatakase madzi aja. Anandiuza ndatakase kuti madzi aja aluse sopano. Ndathiramo madzi ambiri ndiyambe nokuwatakasa nde ndikusogolo kuja ndayamba kutakasa mu nyanja zija. Ndayamba kutakasa ndanandiuza kuti dziko lapansi kubwera floods, kubwera madzi osefukira. Ndananditchulira Japan, ananditchulira China, ananditchulira America, ananditchulira Mozambique, ananditchulira South Africa. Nde ananditchulira madera amenewo ndikuzandiuza kuti ndi madera onse amene ali mbali mwa nyanja amene wawa ziyakhudzaso ziyachitikira. Ndanandiuza kunena kuti ndinakuuza chani kuti ndipanga ndi mafumu aku Africa. Ndenanena kuti munanena kuti muwawononga, akuti yes taona banja lina lililonse la president wina aliyese waku Africa ndayikamo ngelo wa imfa. Mu nyumba mwa president wina aliyese waku Africa ndayikamo ngelo wa imfa. Ngelo ameneyo chimene wabwera ndikuzapha, apha munthu aphaso zinthu, akozopha munthu akuzophaso zinthu, koma abwera kuzapha ngelo ameneyoyo. Nde kenakono ndinapezeka kuti m'manja mwanga munali pachizungu timati daga ngamakhala ngati mtanda choncho, ngati lupanga koma lalifupi. Nde ndinayiponya, inapezeka kuti yagwera pakatikati pa Africa. Nde ndinayiponya chonchicha ndinazaona madzi amachoka pansi pa Africa, kunsi kwa Africa. Ndinene kuti Southern Africa yonse madzi aja anachoka pansi ndikumakwera mwamba, ndikumakwera mwamba, ndikumakwera mwamba, ndikumakwera mwamba, ndikumakwera mwamba, ndikuzalekezera adisa. Ndinene kuti South Africa yonse ndanazanduza kuti Mozambique ipanganso mafloods, kupitaso madzi. Ndanazandionetsa masoja, anandiuza kuti asilikali awawa ndi ako ndakupatsa iwe ali pansi pa ulamuliro wako. Asilikali amene wawa ndabweresa ku dziko lapansi, asilikali amene wawa abweresa nkhondo, chisokonezo choopsa. Koma sikuti akha asilikali anthu si anthu, ndachoka kumwamba amene ndangowatsitsa kuti azagwire ntchito imeneyo. Abweresa akhala ngati maiko ena amene amatcha kuti ma rebels, akhala ngati asilikali ngati amenewo. Ndanandiuza kunena kuti atsika Nigeria, Sierra Leone, kumene kuku amene wawa abweresa mpungwepungwe wa zipembedzo, kukirana zipembedzo zokhazokha m'maiko mmene momo. Ndanandiuza kunena kuti ukudziwa inetu ndiwononga olo nditawononga dziko lonseli lapansi palibe vuto, ndikhozotenga ilo ndikubweretsa. Anandionesanso dziko lina lomwe atha kungolibweretsa ndikuzalikhazikitsa. Pamene nditasiyire ndisiya onsewa akabwera kuzagwada pansi pa Prophet Emmanuel, akabwera kuzagwada ineyo zonsezi ndizisiya, ndisira pamene popo, kupanda kumene koko china chilichonse ndiwononga. Nde zimenezo zinali tsiku limene lolo ndidabwera kunoko dzulo. Ndikubwera kunoko ndili pamusi apo ntasala muno kufika pa getipo, ndinadabwa kuti mkono wanga wakumanjaku ndikuona nyanja zikuluzikulu ziwiri. Nde nyanja zija ndinazigwira ni mkono wangawo ndikuzikoka ngati ndazigwira ndikuyenda nazo. Ndeka nditaona zimenezo nangoti pakana ndinganyamule nyanja ndingungoganiza. Nde koma mkono wangawo mmene mazafika kulowa pa gate ndimadziwa kuti china chake chachitika ndi mkono wangawo. Nde nditafika kusogoloko ndinakhala pakona pa ima prophet ipo, nde ndinafunsidwa kuti m'manja mwako wanyamula chani. Nde inenso ndimafuna ndiyankhule ineni, ndimafuna Mulungu ekhandiuze chimene chili chani chili m'manja mwanga. Nde ndinayankha kunena sindinayankhe, ndinangokhala chete. Ndinakuuza chani mesa ndinakuuza kuti kukhala mafloods. Nde ndikuti munafotokoza akuti nyanja imene wanyamula, nyanja zimene wanyamulazo wazichotsa mu madzi, wazichotsa ku madziko, wazibweresa ku dziko, wazibweresa ku
kunthaka timati kuntunda wazibweresa kuntunda pamene utazisiye nyanja zimenezozo ine ndamene nditakuuze kuti pano nyanja zija utha kutani utha kuzisiya funa ndikufuna kuwononga ndikufuna ndiononge china chilichonse nthawi yake ndi inuyo. Ndi anandifunsa kuti munthu maiko amene ali ku desert ali ndi nyanja ndiye ndikuti ayi ku desert kulibe nyanja akuti utsowa chimene tagwiritsa ntchito kuwononga ku desert ndiye ndikuti ayi anandiuza kuti taona ndiye ndinapeza kuti ineyo ndayima ngati imene ndayimira uno koma manja angawa ndapanga chonchi uku nagwira kavuluvulu wa mphepo ya mchenga mbali inayinso nagwira kavuluvulu wa mphepo ya mchenga. Ndi anandiuza kunena kuti mchenga umene uwu doti limene lili fumbi limene lili liwononga maiko onse amene alibe nyanja madesert onse uwathira fumbi limene lili ndi amene onse awonongeka chitachitike ni mchenga umene kavuluvulu wa mchenga umene uwu. Ndi anandiuza kuti palibe amene akwanise kuyimika dzanja langalo. Ndi ananya kuti dzanja langalo ananya kuti dzanja langolo lakumanjalo ndi dzanja langa kunena dzanja lake ilili ndi dzanja langa limene lolo ndipo ndipanga nalo chimene ine ndikufuna ndiwononga kudzera mu dzanja lakolo. Palibe wina aliyense amene anakwanitse kulimika dzanja limenelo. ukamamva kunena kuti dzanja lamanja la Mulungu ndi limene lolo ndimete kwisenitowononga. Dziko lapansi liwonongedwa amafera yankhula ndaziona dzanja langa lomwe ndilimene nditachiteso. Amen. Ndimafuna ndifotokoze chifukwa chimene Mungu analola kuti amalira afotokozere zimene. Alena uyu siti kumumvesesa mpaka na lero ndifotokozere simukumuziwa. Kumumvesa alena. Ni chifukwa chake ambiri mumaona muli mulengalenga mutagona, mitambo mutagona, kumwezi mutagona, kuzuwa mutagona. Mumatha kulowa panthaka wantunthu osatiso zochita kuti kulotaso osatiso kugona. Ndi chifukwa chake ulamuliro umene waperekera pano singotengera munthu amene ataende ndi Mulungu mopanda ndi imene Mulungu akufunira. Aona zimene zikuwa pasi sinaone, aziwa zimene zikuwa pasi sinazo. Zinsinsi za Yehova zili pamalo ako. Mphepo kuinena iyi. Sikungoti sinimafuna kufotokoza pa dziko lapansi silimuziwa. Zimene akukuza zimene amafotokoza apa basi ndi zimene zili pale. Zimene zizi kuchita control mphepo, kuchita control zuwa, kuchita control mvula, kuchita control chilichonse chimene mungafotokoze inuyo, chilichonse chimene mungafotokoze. Kuyambira 2015 zinyama mukunena zimabwera ineyo kwa ineyo kumafusa tini mavuto awa mutithandize izi tini ndi vuto ili muthandize chilichonse chimene munganene ulamuliro umene unaperekedwa malo Mulungu okhala kumwamba amalikonda dziko lapansi kwambiri koma dziko lapansi silimamba. Ine simafuna kufotokoza zambiri anthu azaona ngati kuti ndikuzichekanira. Ineyo si Mulungu sizakhala Mulungu koma ulamuliro umene wayika malo so amasewera ndikukuwuzani mavuto akubwera ndi amene wawa ndipo sasana ndiyerekezi ndi Mulungu amene atapanga zonsezi. Ndi Mulungu amene atapanga zimenezi. Anachitanso ndi ana Isaac amachitanso ndi aliyense amene akumfuna apaso achita ichi. Anthu sakupemphera Mulungu tikungozinamiza. Ifanene makuwuzani mukafika kuno musanafike kaya mumfuse Mulungu zikoma kuti yankula paliponse koma fufuzani mumve. Mwana wa akuchanja tamfuseni kuzona unaona chanu wati Mungu amanena chanu ndipo angelo anati zikalomboni kwa hiyo osangoti basi mufike mulikuze hapa ndi hapa chikuchitika cho cha papa palipo sasa mufike basi buje mazi nimafuna mazi yangu pasa mazodaliza Mungu muzo akudaliza mazi mkwazi amene akudaliza ndi Mulungu kapena sandelekezi mukuziwa kupempheraniwo ndi Mulungu kapena sandelekezi
mafuta medina mukamamba ulamuliro ndizimene akunenazo zingati kuti ulamuliro anaupereka kwawo kangati awawa ndi malo mandani mamungu kambupaka amati zanja lawo litani kodi chimene amauza kuti ulamuliro muli nawo panopo ine ndikugwisa ntchito chilichonse chizichitika pano ineyo ndizigwisa ntchito inuyo chimene mulungu anapakalekale koma kodi anthu akuziwa palibe nipaka manenano mambaja ndi amene achapo chilichonse chimene mulungu amanena momwemo palibe chimene mulungu amanena ndikukhala china zosatheka zimenezo so izi ndi zimenezi mavuto amene akubwera mbali ndi opsa kwambiri tikuchitira pa chani mulungu wakwiya ndizikula pansi anthu anji opemphera zimwezi nkati kupemphera kusuta nkati kupemphera kumwa nkati kupemphera kulata nkati kupemphera kuphwanya nzembe za inake kupemphera ndikuti chechi ndi chechi kuchipangira pati afuna ziba ndalama za watu ngati sukumpasa ndalama amene ukamabwera iweyo kuodira akuza kuti ndatanganiro mulungu wanje ongokaniza munthu kuti tisumikira mu wati ngwati ndeji izi ndi mavuto awakwera ndi mavuto awa mbale moto ili ndi moto ndi moto umene wanthu kuuzimisa kukanika mbale zinati Mungu akundisakaza ndiononga mpaka wanthu atandiziwa kuti ine ndi Mulungu. Huge waves battered the southern French coastal town of Villefranche-sur-Mer, while inland swollen rivers broke their banks, sending water gushing through towns and villages. For days, heavy rainfall has caused widespread flooding in southeast France, submerging homes, factories and roads across the region. This man says he was unable to save his house. At first, the river's water level was normal, but then, in less than an hour, it was a catastrophe. France's interior minister met emergency workers who've evacuated hundreds of people and set up shelters. It was a similar picture across the border in northern Italy. Landslides in the region of Liguria destroyed homes and even part of a motorway. From my house, I could see the motorway bridge, and when I saw it wasn't there, I was shocked. In Venice, some tourists braved conditions on St. Mark's Square. High tides and weeks of rain have caused the worst flooding in the city for more than 50 years, inundating historic buildings, shops and homes. In western Greece, fierce thunderstorms and rain also caused havoc and damage. Now to Africa, in the Democratic Republic of Congo, where 39 people have been killed in Kinshasa after days of heavy rains caused flooding and landslides. Officials warn the death toll may rise. Authorities say a rescue operation is underway for people who went missing in the floods. The government has declared an emergency after the flooding displaced at least 50,000 people in the capital. You're watching Eye on Africa here on France 24. I'm Julia Kim. First to Kenya, where 5 more people have died from extreme floods, bringing the total number of dead to at least 65. Police say 3 children were among the victims whose car was washed away. The unusual downpours started Friday in the northwest and worsened over the weekend. Scientists believe it's linked to record temperatures in the Indian Ocean. In recent weeks, extreme rainfall has left hundreds of thousands of people homeless throughout East Africa. Pierre Delcieux has more. Local police and the Red Cross are still recovering bodies. In Kenya's West Pokot County, the area most affected by the heavy rains, floods and mudslides. Survivors have deserted their villages after losing their homes and their loved ones in what local residents describe as the worst disaster in memory. Everywhere the land was sliding. Even where we're standing now, it could slide at any time.
So many people have been affected. People have left their homes and no one can find a place to sleep because we don't know where or when the next landslide will occur. According to local authorities, between 80 and 120,000 people have been affected by the floods. That's 1/5 of the county's population. The Kenyan government has sent military and police helicopters to help with the disaster. But as meteorologists expect another 4 to 6 weeks of heavy rainfalls, locals could face more destructive flooding. The torrential rain is uncommon for this time of year, but has also hit South Sudan, Somalia, and Djibouti. Some areas of the Horn of Africa have recorded more than 3 times their annual rainfall in only 4 days. And that's it for this edition of Eye on Africa. Stay tuned to more news on France 24. Thank you so much for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Yula Nzale. So 5 people have died in the Choka area along Kangundo Road following heavy overnight rains that have wreaked havoc in the country. The bodies of 4 family members and a man were discovered this morning scattered in a field full of water. And as Stephen Leto now reports, the Makutano-Oldonyo Sabuk Road has been cut off with several families displaced in Thika East. A police helicopter had to come to the rescue of marooned families in Joska following a night of heavy rains and flooding. The Athi River full to the brim along certain parts and having burst its banks in some sections. Katika maboma kadhaa wa kadha hapa ni kwamba kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna watu wamekuwa affected. Magari za watu zimesombwa kama zile sombwa sana jana pale Southern Bypass. Haya maji yote yanakuja hapa Ruai. Na tangia jana hatujalala. Nafikiri hata ukiangalia umati ulio hapa hatujalala tangu jana. Residents living in Choka area along Kangundo Road waking up to a rude shock after discovering 5 bodies believed to have been washed downstream by the raging floods. Nimekuja kazi hapa asubuhi. Nikitoka kwangu nilipofika hapa nikapata watu wa security wakanielezea kuna mwili umeonekana hapa hivi karibu na ofisi, na nikaenda kuangalia nikaconfirm nikapata kuna mwili hapo wa mtu umelala pale. Then nikaelezewa kuna mwili ingine like around 250 meters away ya watoto wawili, mama na mzee tena. Tumeconfirm iko pale, na pia tumeambiwa kuna mwili ingine pande ya juu huko lakini ni nje ya hii farm. The raging Athi River waters say to have busted the banks due to the overflow in the Ruiru Dam. Kuna mtoto wetu alipotea na tukaambiwa na majirani alibebwa na maji on Sunday, na mtoto akona miaka 10. In Thika East, the situation was not any better. 61 families have been displaced with the Oldonyo Sapuk Makutano Road cut off, paralyzing transport in the area. In Migori County, a family is grieving after a 9-month-old baby died in Nyatike after floods marooned their family, blocking their way to hospital to save the life of their ailing baby. In Marigat, Baringo County, several homes were submerged following the heavy downpour last night. Watu 100 wamepoteza manyumba. Mama. Najui mali ya mama. Naenda tu. Sababu mtu hapana kaa kwa ndani ya maji. Victims now wants government intervention to provide food and shelter. In our top story this hour takes us to KwaZulu-Natal, where the Weather Services has confirmed that a tornado has touched down at Bergville, that's in the central part of the KwaZulu-Natal Midlands. Videos have been circulating on social media of people tweeting pictures of the tornado. Let's take a look.
right, and for more now on the story, we joined on the line by Ukahlamba Local Municipality Mayor Mlungisi Ndlangisa. Mr. Mayor, good afternoon to you. Thank you so much for joining us here on the SABC News channel. Firstly, just give us an update. Did the tornado hit the ground in Bergville? Good afternoon, Alisa. Thank you for giving me this opportunity. One can confirm that there was a tornado cloud formation over the northern Transkei area near Yachasret. There's a place we call Yachasret. It happened earlier today around 12:80. All right, Mr. Mayor, we'll leave it at that. Many thanks there for your time. The death toll following the storms that struck KwaZulu-Natal now stands at 5. The provincial government confirmed that 3 people died when a tornado struck the community of Mpolweni near Pietermaritzburg, and 2 died this week in Durban when their home collapsed during a thunderstorm. For the latest on the story, we now cross live to our reporter Karinda Jagmohan, who's in Pietermaritzburg. A very good afternoon to you, Karinda. A very devastating situation with news that the death toll is now at 5. What is the latest from the area? Good afternoon to you. We're just nearby Mpolweni, where we visited this morning along with provincial government officials, and I can tell you that the area has been completely ripped apart. Residents told us that it wasn't just one tornado, but 2 that they saw converging over the areas where they lived in. And as we took a drive deeper into the community, we saw houses completely shattered, corrugated iron sheets lying on the ground. And what one resident told us was that the sheets of corrugated iron that were flying in the air looked like it was a piece of paper. That's how strong and severe the winds were. Sadly, 3 people here lost their lives. One 40-year-old man had a wall crushed down on him, the wall of his home. His mother is now trying to, of course, put the pieces of her life together, somehow try to come to terms with this death. And I just want you, if you can see the weather around me. It was sunny earlier today, but this has suddenly changed. Dark clouds are coming in, and if these storms do continue, it means many of these residents will be stranded again because they're currently without shelter. So it's unclear how they're going to go through this ordeal all over again. Have there been any provisions made by a provincial government to assist them as far as shelter is concerned? As one can imagine, with the tornado, there are some residential structures that have been demolished. Yes, several people have been left completely without homes. They're currently trying to rebuild with the few materials that they have. The local government, meaning the municipalities here, say they've called upon the Premier to describe this as an emergency. The Premier, Sihle Zikalala, as well as our Kokta MEC, Sipho Shlomuka, and Finance MEC, Ravi Pillay, did visit this area today, speaking to residents. Now, from what they've seen, they've handed out blankets and food parcels, but now they must go back, get down to the table and find out how they can assist with the more permanent accommodation. Whether or not they'll be putting tents here, that will soon be announced for them. But these residents do need those tents because the South African Weather Service has said that thunderstorms are expected to continue until Friday. Thank you, Karinda. That's Karinda Jagmohan coming to us live from KZN, where there have been tornadoes, many have been displaced, and 5 reported dead. It comes with its headaches, like flooding. Most definitely, Brad, that has so much household waste in it. Sure, there's so much water at my feet, but let me just actually move out of shot and just show you. There is a truck further down. It's a bakkie actually with a diesel trailer attached to it. And this is where a young gentleman, aged 23, was stuck in that bakkie from 5 o'clock this morning. It was just about 30 minutes ago where he was actually rescued and taken out. The bakkie still remains because the flow of the water is
so severe that they are waiting for the rain to stop so that they can see if they can actually get that bakkie out. Of course, we're seeing lots of flooding throughout Centurion, and this is one particular instance where the gentleman was basically saying that he didn't realize how much the water actually was on the bridge, and that's when he decided to go through, and that's when he got stuck. And basically he's lucky that that diesel trailer was attached to that bakkie, otherwise he would have been completely swept away. And if you can just see on my right hand side, there's just so much water flowing through, and this is all of course because of the Henops River. And I must reiterate the fact that the Henops River is bursting. We're seeing lots of parts of Centurion. Centurion Hotel, we know, is also submerged. Lots of cars as well submerged. So it's a very big problem here in Centurion, and many people have been warned to take it very easy and avoid lots of roads because of all the water that's flowing and blocking the roads. Yeah, if you look at the list of the roads that have been affected, it's like, big roads in Tshwane, like Nelmepias, Littleton Road and Semren Road are all flooded. Exactly, Bradan. So we do understand. I wish I could actually just, if you give me a second, I can just actually tell you which some of the roads are that are severely affected, so that motorists can actually be aware. We understand it's Lenchen and Noord. That's affected, End and Rabi, that's also affected, John Avenue, Samrand Road, John Foster to Lake Hotel on Hendrik Verwoerd. These are some of the roads that have been heavily affected, and we do know that these are some of the roads that have actually been completely closed off due to the severity there. And just speaking to some officials here at this particular incident, they are all saying that it's really bad and people should avoid traveling in and out of Centurion, because one really never really knows how severe the flow of the water is. Some roads, of course, have been blocked off, but it seems to be quite a severe situation here in Centurion. You take care on the road there as you move up and about and around Centurion, Insuan and other areas this morning. Thank you very much, Heidi. Hey. Yabona amanzi lapha. Lo kumbone usafuna ukuzakala naye. The Malagasy are swamped in water after Cyclone Belna hit northwest Madagascar on Monday. The violent storm also hit the island of Mayotte in the Indian Ocean and the Comoros archipelago. According to the National Disaster Risk Management Office, there have been no casualties so far, but about 100 people have been displaced. The army has been mobilized to provide support to the victims. The cyclone reached a maximum wind speed of 180 kilometers per hour. More than 200 millimeters of rain is expected in the next 24 hours. Now, behind me is a video showing significant flooding across parts of Madagascar. Of course, on Monday, Cyclone Belna made landfall in the northwest corner, bringing initially strong winds and then heavy rain, a couple of 100 millimeters of rain, in fact, as the storm continued to weaken
and push southwards across western Madagascar. It's likely to bring more storms here through Wednesday and into Thursday and then fade away. And then our focus is again on eastern parts of the African mainland, where we'll see more vicious thunderstorms and heavy downpours from Wednesday onwards. And there's a renewed chance of seeing some more thunderstorms pushing in to the Somalia area, perhaps into Ethiopia as well, towards the end of the week and into the weekend. These downpours falling on already saturated ground is pretty unwelcome, so we could be looking at more flooding here. Hello, Typhoon Chinamwali has been battering the Philippines in the last few days, bringing torrential rain, amounts in excess of 220 millimetres. Not surprisingly, that's brought severe flooding, coupled with damaging winds. Gusts exceeded 230 kilometres an hour from this powerful storm. Now, here it is on the earlier satellite picture. It's no longer a typhoon. It's weakening all the while, currently a severe tropical storm. What it will be doing as it stays to the northwest of the Philippines is just feed extra moisture into this existing frontal system. So some heavy rain likely across southeastern parts of China, into Taiwan and eventually into Japan. Now, snow has been the big story across parts of the USA and Canada. 20 inches has fallen across parts of Massachusetts. We saw 1.5 inches in Central Park in New York. Meanwhile, in California, well, actually on the California-Nevada border, you've got Lake Tahoe, number of ski resorts there, and a couple of them saw close to 75 inches of snow in 3 days. Now, this system will continue to bring snow across southern and central parts of California, across the Sierra Nevada, and eventually then sinking its way south and eastwards into the Four Corners. Meanwhile, more snow to talk about as cold air plunges down from northern Canada, and that's going to provide some lake effect snow over the coming days, particularly for places like Lake Ontario and Lake Erie, most likely to see the heaviest falls of snow. Now, keeping an eye on what's happening in the Arabian Sea and also through the western side of the Indian Ocean, because a number of features here which could develop into something more potent over the next few days, and that could in turn bring some very heavy rain for Madagascar and then into Somalia as well. Meanwhile, we've got some heavy rain and some very cool conditions across central parts of South Africa, bringing some relief from wildfires, but falling onto saturated ground, so flooding is likely to be an issue. Speaking of flooding, this is Los Alcazares in Murcia. In the last couple of days, we've seen severe flooding across southeastern parts of Spain and into the Balearics, and it looks like we're going to see more rain through Wednesday and Thursday, around 150 millimetres through southeastern parts of Spain and the Balearics, so more flooding is likely. Also some heavy rain across southern parts of Italy. Through central parts of Europe, it's fairly quiet, but to the north of Europe, so for the British Isles and across into Scandinavia, we've got some milder conditions, but some wetter, windier conditions as well, some heavy rain and some strong winds touching gale force. And slowly, this will be sinking its way southwards, eventually returning something milder to central parts of Europe. Looks like the heavy rain across southern parts of Italy starts to move its way towards the Balkans and Turkey.